was, wenn ich in sage, das tägliches Gehen nach dem 70 Lebensjahr sie vielleicht nicht jungheit, sondern still an der Liest genau das Altern beschleunigt, das sie eigentlich vermeiden wollen, klingt schwer zu glauben oder? Aber hören Sie, mir zu, mein Nachbar, Mr. Thompson, 75, geht jeden, einzelnen, Morgensposeren, obrigen oder Sonnenschein matched fast 7.00, Schritt am seinen Block underglot, am Marsch als, richtig, dort letzten Monat ALC, sein Einfive Ordertrip, hin of Trug gab sein Nino, Kienbrook, Gott sei Dank aber, Iswar, ein Weekrof, sehen Sie, Gehen ist gut, natürlich, ist das. Aber sich nur auf das Gehen zu verlassen, ist wie ein Flanzu gegen den dabei Sonnenlicht, und der dabei Sonnenlicht, und den Stoff zu vergessen. Nach 70 brocht ihr Gruppe mehr als ihr Schritt, in dessen Video sie sich innen fand incident begenzeten da jeder Senior brocht Umstag ausgeglichen schmerzfrei und unabhängig zu bleiben. Sie sind erstlich beste gelenkend und leicht zu Haus durchgefuhren. Die letzte davon kennt der Grot Schlüssel zu gesundem Alten Sinn, und die meisten Menschen haben noch nie davon gehört. Also bleiben sie bis zum Ende bei, denn wenn sie über 60 sind, kennt dies die wichtigsten Zen Minuten sein, die sie dieses Jahr in ihren Körper investieren, wenn sie bereit sind, sich mit Mehrkraft besserem Gleichgewicht und weniger Schmerzen zu bugen möchtich wissen, dass sie dabei sind. Schreiben sie ihren Namen und die Alter in die Kommentare oder tippen sie einfach die soll nun, wenn sie sich entscheiden, ob hut kluger für ihren Körper zu sorgen. Nummer1 Krafttraining ihr stiller Schutzschild nach dem 70 lassen sie mit ihnen von Helen sie ist 74, lebt in einer kleinen Stadt in Oregon, geht seit Jahren jeden Morgen ihr Run durch die Nachbarschaft etwa 5.000 Schritt vor dem Frust, doch sie dacht, sie mach als richtig, dort ins Tagswalt sie Hockeybahn und ins Haus treten ihr Bein gab nuch, sie stürzt, zum Glück nicht schlimm, aber es erschreckt sie, später erklort, ihr Ost Helen Gehen haltig, in Buchang aber es haltig nicht stark. Hier ist das, was die meisten Senioren nicht wissen, ab dem 50 Lebensjahr, verloren wir, schleichend und stetig Matkomos das Netman, so Kopni und die mit 70 kann sie deutlich schwacher machen selbst wenn sie aktiv sind. Gehen ist großartig für und der Kreislauf, aber es trainiert nicht ihres Muskeln, Oberschenkelkriegs, Bizeps oder ihr Gruppe mit sowie Krafttraining, und genau dies Muskeln halten sie aufrecht, stable und sicher die gut, nachrecht sie brochen kein Fitness, sie brochen keine schweren Gewicht, und die sie müssen ganz bestimmt kein Bodybuilder werden, Helen fing einfach an wanliger Ren sie auf den Tikessel or Tietnebogen Amstel ren der Werbhausen Sependissen hebben ren, CMIT ihre Schwester telefoniert. Noch seches woken war sie nicht neuestica sie fühlt sich anders stabler, sie kann schwerer einfragen treppen ohne Seigein stiegen und sogar wieder fest sitzend, Gläser öffnen. Krafttraining ist ihr unsichtbar Rüstung is buat ihr Bein devor, weg Sucknicken ihr Hand devor, zu zittern und ihren Creeper devor auf, ander anschwiesen zu sein für alltäglich, aufgeben wollen sie sich selbst jetzt gleich testen, versikon sie, von einem stablen Stuhl aufzustehen ohne, die Hand zu benutzen. Folgt es innen Stur, das ist nicht nur alternd, das ist die Muskelmasse, die ein Rot-Warnflag schwenkt. Daher die Wahrheit, Muskeln reagieren, in jedem Alter, sogar mit 80, schon 10 bis 15 Minuten, 3 Mal pro Woche, QAnon den Abbau, dramatisch umkehren, also warten sie nicht auf einen Schreckment, mit dem Kraftaufbau zu beginnen. Fangen sie klein an, bleiben sie dran und behandelt sie es wie das Genepet. Ein Teil der Fliege für den einzigen Creeper den sie haben. Nummer 2 Gleichgewicht understabilet, die Vergessen Fuckedkeit, die sie auf den Beinen heilt. David, 76 war früher so standhaft, wie nur mit Blitzon Pensionierbus. Aus Kansas hat über 30 Jahre lang tausend von Menschen sicher von Hellstil zu Hellstil gebracht an Gleichgewicht. Dacht Uni och nur ein Sekunde, bis eins nachmittags, zum Briefkasten ging vom Bordstein trat und des sein Fu, Zigarette, Gerard, Jenigim, Vinahig, Ben gesagt, auf den Gewig, Zusterzan, dieser Moment, erschüttert in mir, als erwartet hat. Die Wahrheit ist niemand, sorgten in das Gleichgewicht, ein Verhigwicht ist Kinang, UNDVG'd, Fugkeit, Verleran CC,
wenn sie nicht trainieren, ist, leicht on Zunemann, das allein das Gehirn ihr Gleichgewicht scharf heilt, Tag Gehirn ist, ein wiederholt Vorwärtsweg, Eis fordert, nicht das inner GPS ears, Creepers Heroes das Hurst Proprioception nennen, dies weckt euch nicht ihr Nanschelstabilisen ihr Innenohr oder ihr Reaktion, deshalb sind Sturs, die Hauptsache, für Krankenhausfintal bei Senioren in den USA, nicht Herzenfurt, nicht schlagenvoll Sturs, Davids Hursten sagt ihm nicht nur, soll vorsichtig sein, sie gab ihm 3 Bibongen auf einem Bienstehen, Rende sich die, Jane putzt, first an Spitze in einer Jarden, Linie gehen, Seitwärtsschritt, MIT Sand geschlossen, Augen für Neure, ein paar Sekunden, innerhalb von 2 Wochen bemerkt, dass sich nicht mehr, so oft anwenden an Mcbellen festlitt nach einem, Fulter sich sicherer beim Gehen im Freien wollen sie es jetzt ausprobieren, stellen sie sich neben ein Arbeitsblatt, heben sie einen Fuß am Boden und zullen sie bis zen einfach, jetzt versichern sie es MIT geschlossen, Augen, sie ein wenig. Das ist ihr Cupidor sagt hey, daran müssen wir arbeiten das best, daran Gleichrichtung brocht near wenig Minuten am Tag. Kein Equipment, kein Fitnessstudio, under ease kennt, die wichtigst Sache sein, die sie tun können. Am einen Stur zuver Hendon der Elsvern dort also denken sie das nächst Mal, wenn sie in ihr Gesundheit denken nicht nur stark, sondern auch stable, denn auf den Beinen zu bleiben beginnt damit Gehirn, und Krippe darauf zu trainieren, auch in kleinen Momenten zusammen zu biten Nummer 3, Flexibilität und Beweglichkeit, weil das Leben nicht in gerade Linie verfeft Marlena, 78. Libby is früher, zu Göttingen, Ehegarten, in North Carolina war gefolgt MIT bunten Blumen verschlungenen, Steinwigen in dem Duft von Rosmarin in der Luft, daheins morgens, ALSC, Ruckwitz AOS ihre Einfahrt vor, bemerkt sie, seltsams, sie kannt ihren Kopf nicht mehr bekäm drehen, über die Schulter zu schauen war kein Schmerz, war blockiert, ihr Nacken folgt, sich steif an, ihr Rücken hart, und der LC noch ihre Handtasche auf dem Rücksitz griefenwaltz.com. Ihr Arm einfach nicht mehr so weit wie früher. Sie schab is aufs Litte werden, da was sie nicht wusst, was sie spürt, war nicht an, is war ein Warnsignal für Unterforderung, nicht für Alter. Sehen Sie gehen, ist wunderbar, aber is ist größtenteils, ein Vorwärtsbegen in gerader Linie, is rotiert, ihr Wirbelsbull, nicht dent, nicht ihr Huffen, unterpfeffnet, nicht ihren, Brustkorb und MIT der Zeit beginnen ihr, Gelenk sich durch, Bewegungsmangel zu verstopfen. Marleens Physiotherapeutin gab ihr keine Tabletten, sie gab ihr Buchblicketsebang, sitzen Rumpfdrängen, rennt sie ihr Lieblingssending, esse, Sanfade Nackenrollen jetten morgen, Armkreis und die sie han berangen, Fugkreisen und Hangelangsdangung vor dem 30 Tage später kommt Marleen wieder beim Autofahren über ihr Shelter schauen, ohne sich zu verrenken, sie kommt in der Kutsch über den Kopf riefen, ohne zu summensezigen, und sie war Zürich in ihrem Garten, wo sie Rosen, MIT, einem Lakiln, Schnittflexibilität geht nicht darum die Sehen zu bären oder Kopfsit wenn Yoga zu machen, es geht darum Alltagsin Mahilos zu tun soken ansehen, ein Enkelkind Hockebon den Kopf redden, wenn jemand ihren Namen ruft, wollen sie ihr Buglichkeit, jetzt gleich testen versichern sie dies, setzen sie sich aufrecht hin, unterdrehen sie den Kopf auf langsam, nach links, dann nach rechts, spüren sie ein Eng, stoppt, die Bugung froh, das ist Steifheit. Ihr Creeper bittet sie Lisa mehr, Bugungs, das großartig ist, Buglichkeit können winzigen Momenten trainiert werden, Render Fensterpaus, beim Worten auf den Kaffee, sogar im Bett vor dem Einschlafen, es erfordert kein Schwitzen oder Muskelkater, nur Aufmerksamkeit und Absicht, wenn sie also ihr Leben weiterhin MIT mit unhun gehen, sie nicht nur drehen, griefen, beugen, dienen, denn das Leben passat in alle Richtungen, und ihr Gruppe sollt bereit sein, zu folgen, Nomavia, Rumpef, und Halting das, Stillfundament, von Stärk und Stabilität, Leonard ist, 76, ein Ingenieur aus Ohio, der immer stolz darauf war, stark und der Aufrecht zu sein. Die meist Zeitseins, Lebens trat RMIT, erhobinem Kopf auf Schultern Zurich, Brust often, selbstbewusster Schritt, da vor, kurzem bemerkt sein Tochter Ritivos, begann, sich beim Gehen, noch vorn, zu neigen, nicht viel, aber genug, sie zu boin, ruhigen sein, Rückenschmerzt, noch kurzen, Besuchingen, viel, im Schwur, sich vom, so vor aufs,
Undersehen Schusobinden Fault sich Mazuma and als früher. Als schläglich in Anbegungsbesillist aussagt, überraschten die Diagnose war keine Arthritis. War keine Schädigung der Wirbelsäule. War eine Baude, Rumpfmus, higher ist was will nicht wissen, Gehirn aktiviert, ihr tiefen Rumpfmuskel nicht, Gene die ihr, Wirbelsäule, ihr Becken unter ihr, sorgvoll stabilisieren. Dies Muskeln sind, wie das von Sitzen Kippenhorn rennt, der Pausen, Korbracing üben tiefs, Atimon rend a Sandfett sein an Unterbauch on Sponti, Shan noch wenigen woken Legion, sein Rücken schmerzen am Mer als die Heilf noch, sein halting Verbosarities, a Sag soga, a Kane tiefer, Atiemen und Fool, sich noch den Molzit, weniger aufgeblätzt, while halting nicht nur, einfrage der Optik ist, sie beeinflusst ihr Verdung, ihr Atmung, und sogar ihr Gleichgewicht wollen sie einfoken, test machen, stellen sie sich in einen kühnen Kopfschultern under Stiebin gleichzeitig, die Wand berühren wenn nicht oder wenn es sich verkrampft anfühlt, ist das ihr hin, und die higher ist das schon Rumpfkraft reagierten jedem Alter, ob MIT 60 oder 90, ihr halten kann sich verbessern MIT nur ein paar Minuten konzentrierte Übung am Tag, also das, nächst Mal, wenn sie dieses klein einsinken spüren suchen sie, nicht einfach die Schultern, stehen sie aufrecht, atmen sie tief und schenken, sie ihrem Rumpfheft, die sanfte Aufmerksamkeit, die stillbittet, denn aufrecht zu bleiben bedeutet, nicht nur, Gerard zu stehen, es bedeutet, stark zu, leben frei zu bügen, und mighty word zu, altern.nummer von Galingen en Bugung sie sich kluge nicht nur mehr, Malcolm ist 79, ein lebenslanger Wanderer aus Colorado, selbst noch der Pensionierung hielt, an seiner Morgenroutine fest, jeden Tag, im Dramelig wandering durch, die Auslaufe der Berge, war stolz, aktiv zu bleiben, besonders das sein Freund in seinem Alter langsamer wurden damit, der Zeit, under sich etwas bemerkt, dumpfy Schmerzen in seinen Niensein natural Fulton, sich noch dem Gehirn steif, und an manchen Tagen.com, noch Haus und must beid bien coolen, Nurem den Nachmittag zu abes, dodged sei einfach das Alter. Dabei seine Nachsen untersuchung sagdi sein Orthopod ETBS Annuitäts Malcolm ist nicht das Alter, ist Wiederholung ohne Unterstützung gehen wird oft, als perfekt gelenkt, Übung besignet, under verwil stimmt das Orch, aber wenn Jalink nicht von starken Muskeln gestut werden kann wiederholts, gehen vor allem auf hartem Untergrund, Nord 70 still und liest, Nopel abnutzen und nie hoffen und bellest, ist wie Autofahren MIT schlechte Spurhaltung. Sie kommen wie Ellicht ans Ziel, aber die Reform nutzen sich schnell aber, also an dort Malcolm ersetzt dies seine wekentlichen Spasigen durchgelenkt nennt, Alternativen was, im Rotlichen YMCA die Auftriebskraft, entlastig die Gelenk, ein Lieg Fahrrad Santags sanft für die Nie, trotzdem großartiges Cardio, 3 Morgen die Woche, Stuhlyoga Anna Belasting, Zudenunen zu stärken, innerhalb 1 Monat, bemerkt etwas Großes, weniger Schwellungen, weniger Steifheit, mehr Freude, DJing immer noch, Sposeron, aber non MIT Kraft und Unterstützung, hinter jedem Schritt, higher die Quintessenz, Bugung ist unbesiegbar, aber Abwechslung ist entscheidend, wenn Gehirn Siwun zurücklässt ist das nicht einfach alter ist, ihre Quieper darum Förderung bittet, wollen sie jetzt etwas ausprobieren, setzen sie sich auf, ihnen Stell und stehen sie auf, ohne die Hand zuben. Wenn Neoderhafen sich beschwan ist das ein Zeichen, dass ihr Gelenk die Arbeit benehmen die eigentlich ihr Muskeln leisten sollten was QAnon sie also in ihr Routine einbauen, Aquafitness Bebunge MIT widest, Sitzen, Tai Chi, Stationers Radfahren Sand, sind kluger passend zudem, wo ihr Krupa jetzt, Malcolm gab das Gehirn nicht auf ihr Jing nur kluger, und sie kennen das auch den Gessend, Alten bedeutet nicht weniger, Zutan, bedeutet das, Richtage, Zutan, damit sie sich, stark, comfortable und selbstbewusst bügen, abschlend Gedanken, ist nie zu spät, sich besser, zu bügen, sehen wir ehrlich, die meisten von uns sind die MIT dem Glauben aufgewachsen das tägliches, Gehen der Goldstandard sei im Alter gessen zu bleiben, und ja Gehen ist wunderbar es bringt sie in Bugung klärt, den Kopf stärkt ihr Herz, aber jetzt wissen sie, Gehen allein reicht, einfach nicht, es baut nicht die Kraft auf, die sie brochen, am Treppen sicher, zu stieg, es trainiert nicht ihr Gleichrecht, sie in unerwarteten Momenten zu stabilisieren. Es dent nicht ihr Gelenk, nicht ihr Haltung an des Sitz, nicht ihr Nie, noch 70 brocht ihr, Körper mehr als nie Buch, brocht kluge, gesellte Bebungen,
die sie stark, stable flexibel, aufrecht unschmerzfrei halten. Higher die gut Nachricht. Sie müssen ihr Leben nicht auf den Kopf stellen. Shan 10 bis 15 Minuten am Tag. Konsequent ausgeführt reichen. Aus einen echten Unterschied. Zu Pen denken. Sie Zurich, Anne Helen, David, Marlene, Leonard und Malcolm, Kinder von ihnen fing großen sie begannen. Dort, wo sie standen mit dem was sie hatten, under sie matchten klein Schritt die groß missbrachten. Jetzt sind sie an der REIHE.AUF welchen Bereich werden sie sich konzentrieren, Zerstoff, Kraft, Gleichgewicht, Flexibilität, Rumpfave oder Gelenchland, Bugan. Sie unten einen Kommentar unterlassen sie es uns wissen ihr Geschichte. Kennt dejenage sein, die jemand, anderen dazu inspiriert sein eigen Ries zu beginnen. Bleiben sie stark, bleiben sie neugierig. Unterbügen sie sich Vitor Meitziel, und Shin,